Auf einem Windemtosen Hügel in Cold Spring Hills, Long Island, steht ein Schloss, das aussieht, als hat es ein Launischer Gott aus dem Wartal Interessen und unmöglicherweise auf amerikanischen Boden fallen lassen, 127 Zimmer von französischer Renaissance braucht, sein Kalksteinfassade, die in der Nachmittagsen golden Lichtet, sein formalen Garten, die sich wie ein Erklärung der Beständigkeit zum Puget Sounder strecken, sein Turm, die himmelwärts streben, als wollten sie etwas berühren, das jenseits menschlicher Reichweite liegt, und seit Jahrzehnten haben Touristen und Filmemaker dieses architektonisch Wunderwerk betrachtet und nur Schönheit gesehen, nur das Märchen vom Exzess der Gatsby-Ära, nur die romantische Vorstellung von amerikanischem Urgies, manifestiert in Stein und Stahl, aber was wär, wenn dies gepflegten Raisenflatschen und vergoldeten Ballsail ein dunkler Wahrheit verbergen würden, ein Geschichte nicht der Triumphs, sondern der Tragödie, nicht der Akzeptanz, sondern der Verzweifelten Leistung, nicht der Sicherheit, sondern tiefer Verletzlichkeit? Was wär, wenn dieser Palast, der 1919 zu den horrenden Kosten von 11 Millionen Dollar, gut fast 200 Millionen, erbaut wird, nicht die Krönung seines Erbauers, sondern das Instrument seines Untergangs gewesen wär, ein wunderschönes Gefängnis, errichtet von einem Mann, der Glott, das Perfektion Zugehörigkeit erkaufen konnte, das Prokt den Makel der Andersartigkeit auslöschen konnte, das Genugend Reichtum und Genugend Geschmack endlich vergessen lassen konnten. Das ein Jude war. Dies ist die Geschichte von Schloss Oheka, den zweitgroßen Gemälls in Amerika erbauten Privathos, und die Geschichte von Otto Hermann Kahn, dem deutsch-jüdischen Bankier, der sein Vermögen, sein Energie und letztlich sein ganz Ziel in dessen Errichtung investiert, nur hilflos mitanzehen zu müssen, wie soll sein Schloss als auch sein Welt unter der Last von Crofton zerbrachen, die kein Geld der Welt beherrschen konnte, die Grosse Depression, aber auch etwas Weitaus. Heimtückisches, die toxische Verflechtung von Antisemitismus, Klassenvorteilen und der brutalen Wahrheit, das im amerikanischen goldenen Zeitalter Akzeptanz stets bedingt, Sicherheit stets eine Illusion und der Preis für den Versuch, des Aushorn, nix Geringers als die Volage Selbstzerstörung sein konnte. Gehen wir also durch dies prunkvollen Tor, vorbei in den Marmersäulen und unter den Kassetendiken hindurch, hinab in die Bedienstetenquartier und durch die privaten Gesellschaftsbücher, zu enthüllen, was dies Kalksteinmauern ein Jahrhundert lang verborgen haben, die waren Kosten der Palastbaus in einem Land, das einen niemals wirklich aufnehmen wird, die Inszenierung von Perfektion, die ihren Hauptdarsteller versert, und die bittere Ironie. Das der Mann, der einige der großen amerikanischen Kulturinstitutionen, die Metropolitan Opera, die Theater Guild, unzählige Künstler und Innovatoren, finanziert hat, beinahe Metellos sterben wird, sein Traum zerstört, sein Schloss geplündert und verkauft, ein warnen Geschichte über die Grenzen der Assimilation und das anhaltend Gift der Vorurteile, das keine Schönheit neutralisieren konnte. Otto Hermann Kahn wird 1867 in Mannheim als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Bankiers geboren. Doch wohlhabend bedeutet im Kontext des deutsch-jüdischen Lebens etwas weitaus prekärs, als es klingt. Den Juden in den deutschen Staaten leben, egal wie erfolgreich sie waren, in einem Zustandsständiger bedingter Toleranz. Reichtum wird beniedet, Erfolg missgönnt, ihr bloß Anwesenheit in der christlichen Gesellschaft konnte jederzeit durch Pogrom, rechtlich Einschränkungen oder schlichten sozialen Ausgleich bindet werden. Der junge Otto wuchs in dem Bewusstsein dieser prekären Lage auf und beobachtet, wie sein Vater mit der sorgsamen Ehrfurcht eines Juden durch die tückischen Gewässer deutschen Finanzwelt navigiert. Ein Mann, der verstand, dass ein falscher Schritt, ein Anflug von Arroganz, ein Moment der Vergessen seines Platzes alles kosten konnte, und vielleicht war dies der Grund, warum Otto, als 1893 im Alter von 26 Jahren in Amerika ankam, bereits in den Bankhäusern der Deutschen Bank ausgebildet und mit der Raffen einer europäischen Bildung ausgestattet. Nicht nur ein Chance, sondern die Möglichkeit zur Veränderung sah, hier, in dieser rauen, chaotischen Republik,
die Vorgabe, Menschen nach Verdienst und nicht nach Blut zu beurteilen, konnte ein Jude vielleicht endlich der last Jahrhundertelanger Vorurteile entkommen, endlich etwas Dauerhaftes aufbauen, endlich dazuzugehören. Trat in die Bank Kuhn, Loeb Company eines der mächtigsten jüdischen Investmenthäuser in der Wall Street, und entdeckt seine Selten Gabe, die Fähigkeit, Wort zu erkennen, wo dir nur Chaos sehen, Gesellschaft von Atemberabender Komplexität zu strukturieren, ganz Branchen mit der Kullen Präzision eines Chirurgen zu fusionieren, zu übernehmen und zu strukturieren. Innerhalb eines Jahrzehnts Wort Partner, den ein Treben Kraft, die Half, die Union Pacific Railroad zu refinanzieren, die Baltimore and Ohio Railroad zu restrukturieren und die Expansion der amerikanischen Industrie in einem Ausmaß zu finanzieren, das in 1900 zu einem der reichsten Männer der Nation macht. Sein Vermögen wurde auf über $400 Millionen in heutiger Währung geschätzt, sein Einfluss reicht bis in die höchsten Kreise des amerikanischen Kapitalismus. Doch selbst als sein Bankkonto welches und sein beruflicher Ruf in die hohe Chance, verstand Otto Kahn mit schmerzlicher Klarheit, das Geld allen niemals genugen Wort, das die Wall Street sein finanzielles Genies war anerkennen mochte, die Gesellschaft Manhattans in aber immer als anders, als fremd, als jüdisch sein Wort. Dies wissen nagdi in ihm und Triebinen, noch mehr als Blossomreichtum zu streben. Wollte etwas werden. Ein Gauner, ein Forderer der Kultur, ein Mann, dessen Geschmack und Großzügigkeit so unbestreitbar waren, dass selbst der Vorangenehmens Brahman sein Legitimität, sein Zugehörigkeit, sein Recht, hier zu sein, anerkennen musst. Investiert Millionen in die Metropolitan Opera, fungiert in ihren schwierigsten Jahren als Vorsitzender und Retter, bürgt persönlich für Defizit, holt die großen Künstler aus Europa und formt sie zu einer Weltklasse-Institution. Doch damit nicht genug, finanziert aufstrebende Dramatiker, unterstützt Avantgarde-Theatergruppen, die Provincetown-Players, die Eugene O'Neill bekannt machten, gab Sinfonien in Auftrag, sammelt Renaissancekunst und bewertet Wissenschaftler, Schriftsteller und Intellektuell bei opulenten Dinnerpartys, bei denen die Gespräch von Freudscher Psychologie bis hin zu moderner Architektur reichten. All dies war ein sorgfältig inszeniert Vorstellung, die Sagen sollt, dass Otto Kahn nicht nur reich, sondern auch kultiviert, nicht nur erfolgreich, sondern auch gebildet war, kein skrupelloser Roboter, sondern ein Renaissance-Mensch der Modern. Doch trotz all dieser Bemühungen, trotz der öffentlichen Beifalls und der denkbaren Widmungen in Theaterprogrammen, blieb stets ein wenig außen vor, stets de Getuschels bewusst, der hofflichen Distanz, die manch Familien wurden, der Clubs, die in trotz seiner Verdienst niemals aufnehmen wurden, und de unterschwelligen Antisemitismus. Dieses Bewusstsein durchdrang selbst die gebildesten Kreis, und es war dieses ständig Gefühl, beinahe dazuzugehören, das in dazu bracht, Oheka Castle zu konzipieren, ein Projekt von solch ambitionierter, so perfekt ausgeführter, so unbestreitbar prachtvoller Schönheit, dass es als ultimativer Beweis seiner Legitimität dienen sollt, als physisch Manifestation seines Rechts. Zur amerikanischen Aristokratie zu gehören, als Bune, auf der die Rolle de Landedelmans mit Solskjaer. Überzeugung verkörpern konnte. Dass dies Inszenierung schließlich Wirklichkeit worden wird. Der Bau von Oheka Castle zwischen 1914 und 1919 war ein Akt fast wahnhafter Ambitionen, ein Fiebertraum europäischer Pracht, der mit Solskjaer Entschlossenheit auf die kargen Hügel von Long Island verpflanzt wird, dass sich die Realität selbst zu bugen schien, sich ihm anzupassen. Und vielleicht war genau das der Punkt. Otto Kahn baut nicht einfach nur ein Haus, sondern versucht, die Landschaft, soll die physische als auch die sozial, seiner Vision von seinem Leben, seiner Anerkennung und seinem Vermag dies anzupassen. Erwarb 443 Hektar größtenteils karges Hügelland in Cold Spring Hills, dem höchsten Punkt Long Islands, ein Lage, die Immobilienmakler hut als herausfordernd besegnen werden, die Kahn jedik als symbolisch perfekt ansa, wird buchstäblich seinen Palast auf einem Hügel errichten,
Kilometer weit sichtbar, ein Look für der Zivilisation. Das sich aus dem rauen Gelände erhab, die physische Verkörperung seiner eigenen Reise vom deutsch-jüdischen Außenseiter zum amerikanischen Teilnen. Dies Vision in die Realität umzusetzen, beauftragt das Architekturbüro Delano and Aldrich, Spezialisten für die Schaffung historischen Spiritor und Wesen für die Neuerechen, Manner, die Verstanden, dass ihr Klienten nicht Innovation, sondern Legitimität, nicht Originalität, sondern die Patina alter Aristokratie wollten. So entworfen sie für Kahn ein Schloss mit 127 Zimmern im Stil französischer Renaissance Palast, inspiriert von Fontainebleau Vox Levikant, schaffen ein symmetrisches Meisterwerk aus Kosten mit einem zentralen Innenhof, formellen Flügeln, hoch aufregenden Türmen jedem architektonischen Detail, das darauf ausgelegt war, altes Geld, zu flüstern. Europäischer Adel, zeitlos Eleganz, obwohl das Gesamtbauwerk aus roher Erde gehauen aus importierten Materialien errichtet wurde. In der Hochphase des Bauprojekts waren über 1.000 Arbeiter beschäftigt. Die ingenieurtechnischen Herausforderungen waren enorm, denn der von Kahn gewollt Hügel bot von Natur aus keinen geeigneten Untergrund für ein solch massives Bauwerk. Das Gelände erfordert umfangreicher Arbeiten, Arbeiter trugen ganz Hügelabschnitte fühlten sich auf, eine Bienenfläche zu schaffen. Anschließend wurden die Fundamente tief in den Fels gegraben, das enorm geüchter Kalksteinmauern Stahlbettenboden zu tragen. Der Kahn auf authentischen Materialien bestand, wurde Kalkstein in Frankreich abgebaut Verschifft, Eichenholzvertafelungen in europäischen Werkstätten gefertigt über den Atlantik transportiert, Marmor aus italienischen Steinbrüchen besetzen. 5 Jahre lang arbeitet hier von Handwerkern, Steinmetz, Zimmerlut, Stuckateur, Schmied, und der Errichtung dieses Palasts mit der Precision eines Schweizer Uhrwerks, jede liest perfekt, jede Fuge unsichtbar, jede Oberfläche auf aristokratischen Glanz poliert. Doch das Haus selbst war nur ein Teil der Vision, gleichzeitig beauftragt Kahn die Olmsted-Brüder, Sohn der legendären Friedrich Law Olmsted, der den Centralpark entworfen hat, die liegenden Hektar in formell Garten zu verwandeln. Was sie schaffen, or nix weniger als ein Landschaft als Argumentation, Terrassengarten, die sich im französischen Stil mit geometrischer Präzision vom Schloss hinabziehen, gepflegt Raisenflächen, die sich zu sorgfältig angelegten Wäldern erstreckten, spiegelnd Wasserbecken, die den Himmel reflektierten, ein Netz aus Straßen Region. Das sich mit solch sorgfältiger Choreografie durch das Anwesen schlangelt, das jeder Blick, jede Aussicht, jede Sichtlinie die zentrale Botschaft. Unterstrich, dies war kein amerikanisch Reichtums Vulgarität, sondern europäische Eleganz, dies war kein leichtfertiges Geld, sondern kultivierter Geschmack, dies war kein jüdisch Andersartigkeit, sondern universelle Kultur. Darunter, unsichtbar für die Wochenen Gast, die einstages dies Wedge und Langschlendern wurden, lag die Infrastruktur, die dies Perfektion ermöglicht, ein privates Kraftwerk, das Strom für das Gesamtanwesen ersucht, ein Wasseraufbereitungsanlage, die reines Wasser sicherstellt, ein riesiges Highsystem mit kilometerlangen Rohren Kanälen, Telefonleitungen, die jede Zimmer verbanden, unter der Treppe ein ganz verborgen steht. Die Bedienstetenquartier, Küchen, Waschcherien, Lagerheim Werkstätten, allesamt mit derselben akribischen Sorgfalt für Effizienz Diskretion geplant, denn die großen Häuser jener Zeit funktionierten nach einem fundamentalen Theaterprinzip, die reichen inszenierten Leben auf einer Bühne der Perfektion, während ein unsichtbares hier von Arbeitern im Hintergrund die Illusion aufrechterhält sicherstellt, dass die Maschinerie dieser Inszenierung vollkommen verborgen blieb, wenn Otto Kahn sein Gast empfing, die Rolle de Landedelman spielt seinen Besitz demonstriert. Als Oheka Castle 1919 zu den damals horrenden Kosten von 11 Millionen Dollar fertiggestellt wurde, mehr als das Baubudget vieler Kleinstadt, Genig für den Bau Dutzender Fabriken oder Schulen, umgerechnet fast 200 Millionen Dollar in heutiger Währung,
galt es als Zweitgrößtes Privathaus Amerikas, nur Übertroffen vom Biltmore Estate in North Carolina. Die Botschaft war unmissverständlich, Otto Kahn war angekommen, nicht als Bittsteller oder Anwärter, sondern als Ebenbürtiger, als Jemand, dessen Haus für sich sprechen konnte. Im Vergleich zu Vanderbilt und Astor, deren Geschmack und Ressourcen so gültig waren, das Einwankigen seinen Wesenheit zumindest theoretisch absurd wurden, skien es für einen Cousin, glanzvollen Moment in den frühen 1920er Jahren, das die Strategie tatsächlich funktionieren konnte. Oheka wurde zur Bühne für einige der legendarsten Unterhaltungen des Jazz-Zeitalters, Wochenend Hauspartys, die Hochkultur mit Glamour der Stars verbanden. Opernsänger traten im Musikzimmer auf, Dramatiker präsentierten ihr neuen Werke im privaten Theater, und zu den Gassen sollten Enrico Caruso, George Gershwin, Arturo Toscanini, Noel Coward sowie verschiedene Mitglieder der Astors, Guggenheims und andere Persönlichkeiten der komplexen New Yorker Gesellschaftshierarchie. Sie alle wandelten durch Raum, die in jeter guten Geschmack ausstrahlten, die Bibliothek mit ihren lettergebundenen Banden und geschnitzten Eichenholzvertafelungen, das formell Essemer mit seiner handbemalten Deck und dem Tisch für 200 Personen, die Salons mit Renaissance Gemälden und französischen Möbeln, der Wintergarten voller exotischer Orchideen. Jeder Raum war darauf ausgerichtet, nicht Reichtum, sondern Kultiviertheit, nicht Geld, sondern Bedeutung, nicht die Gier nach Reicher, sondern die Souveränität der alten Welt zu vermitteln. Kahn selbst verkörpert die Rolle des Gastgebers mit kultivierter Perfektion und bewegt sich mit dem niederlichen Charme eines Geberinen Gentlemans unter seinen Gassen. Ein Aristokrat, der mit der Raffinesse seiner europäischen Bildung über Oper, Literatur und international Angelegenheiten diskutiert und sich als Bruch zwischen der Kultur der alten Welt und der Energie der neuen Welt präsentiert, ein kosmopolitischer Bürger eines modernen Zeitalters, das angeblich die kleinlichen Vorurteile der Vergangenheit überwunden hat. Doch unter der Oberfläche waren stets Riss sichtbar, zumindest für diejenigen, die hinsehen wollten. Denn egal wie perfekt die Inszenierung, wie großzügig die Gastfreundschaft, wie kultiviert die Conversation, es blieb ein unsichtbar Barrier, die Kahn nie ganz überwinden konnte. Manch Familien hielten weiterhin Abstand, manch Clubs blieben ihm verschlossen, und in privater Korrespondenz und im gesellschaftlichen Klatsch sorgt der unterschwellige Antisemitismus jener Zeit dafür, dass Otto Kahn immer nur der jüdische Bankier, immer Kahn, der Finanzier, war, nie einfach nur Otto oder Herr Kahn, wie es christlichen industriellen Zuteil wird. Dies enthaltend Ausgrenzung fordert einen psychologischen Tribut, denn nur wenig seiner Gastverstanden, die Zermerband Natur der ständigen Inszenierung, der permanenten Bunendations, das Wissen, das Dinnerparty, jeder kulturell Beitrag, Geschmacksdemonstration nicht nur für sich genommen bewertet wird, sondern als Beweismittel in einem vorbereitenden Prozess darüber, ob Juden wirklich zur amerikanischen High Society gehören konnten, ob man ihnen Reichtum und Einfluss anvertrauen konnte, ob ihr Anwesenheit eine Bereicherung oder eine Belastung darstellt. Die Aufrechterhaltung dieser Leistung neben der gleichzeitigen Führung seiner umfangreichen Gesellschaftsinteressen seit sich in privaten Briefen, in denen Kahn Erschöpfung und Überforderung einstand und sich fragt, ob der Aufwand den geringen Ertrag in echter Anerkennung rechtfertigt. Das Haus selbst erfordert ständig, aufwendig Instandhaltung, denn ein Schloss mit 127 Zimmern existiert nicht einfach, es verbraucht gierig und unerforderlich Geld, Arbeitskraft und Aufmerksamkeit. Das Osmus Diocese Verbrauchs offenbart die verborgene Wahrheit über Palast, die ihr Erbauer selten aussprechen, sie sind kein Vermögenswert, sondern Verpflichtungen, keine Errungenschaften, sondern Lasten, schon Gefängnis, die ihr Besitzer in einem Kreislauf endloser ausgeben und Sorgen gefangen halten. Oheka Benedikt über 126 festangestellt Mitarbeiter, Oberhaupt funktionieren zu können, Butler, Lakaien, Dienstmädchen, Koch, Küchenpersonal, Wascherinnen, Gärtner, Platzwart, Chauffeur, Mechaniker, Elektriker, Klempner und Nachtwater.
Jeder dieser Angestellten repräsentiert nicht nur ein Gehalt, sondern ein ganz Managementstruktur, eine Hierarchie von Bediensteten unter der Aufsicht eines Hausverwalters und einer Haushalterin, die wiederum Kahn Sekretärin unterstanden, welch die Informationen an Kahn selbst weiterleitet. Die Komplexität der Störung dieses menschlichen Apparats war enorm und erfordert detailliert Zeitplan, streng Protokoll und ständige Wachsamkeit, den vom Haus geforderten Perfektionsgrad aufrechtzuerhalten. Hinter der Fassade loyalen Diensts verbarg sich ein vielschichtiger Realität der Klassenausbeutung, die alle derartigen Anweisen kennzeichnet, es handelt sich nicht gut bezalte Akademiker, sondern Arbeiterinnen und Arbeiter, viel von ihnen erst kürzlich eingewandt, die sechstage die Wosch für einen bescheidenen Lohn arbeiteten und in Binkten Bediensteten quartieren letten, die in krassem Gegensatz zu den opulenten Räumlichkeiten standen, die sie in Stand hielten. Sie unterlagen strengen Regeln der Sichtbarkeit, sie dürften von den Gassen nicht gesehen werden, müssen sich durch verborgen Gange und Hintertreppen bewegen, nur auf Aufforderung erscheinen und im selben Moment wieder verschwinden, indem ihr Aufgabe erfüllt war, und so zu unsichtbaren Maskinen in Menschen gestalt wurden. Die Kosten dieser unsichtbaren Arbeit wurden in den 11 Millionen Dollar Baukosten einkalkuliert, in den Zeitungsberichten über Kahns architektonische Leistung erwähnt und in den Sozialgeschichten, die Oheka später als romantisches Symbol einer vergangenen Zeit darstellten, anerkannt. Denn dies Werken, hat die zentrale Fiction untergraben, die Palast wie Oheka verkörperten, dass manch Menschen einfach dazu bestimmt waren, in Schönheit zu leben, dass ihr verfinerten Empfindungen und überlichener Geschmack die Existenz einer ganzen Dienerklasse rechtfertigten, deren Traum und Bestrabungen geopfert wurden, die Bühne aufrechtzuerhalten, auf der ihr Arbeitsbar ihr Überlegenheit zur Schau stellten. Neben den menschlichen Kosten gab es Betriebskosten, die jeden modernen Buchhalter erschrecken wurden, das Kraftwerk benötigt ständig Kohlenlieferungen, die Heizungsanlage verbraucht Unmengen Brennstoff, die Garten erforderten nicht nur die Arbeit von einem Dutzend Gärtnerinnen. Wohlzeit, sondern auch den ständigen Nachschub Pflanzen, Dünger, Werkzeugen und Geräten. Das Haus selbst muss endlos repariert und renoviert werden, der Gebäude dieser Komplexität immer wieder klein Mängel aufweisen, hier ein Defekt Fensterdichtung, dort ein Undeitsrohr, Riss im Putz eines Schlafzimmers im dritten Stock, sich versichend Holzrede Fällen in der Bibliothek. Dieser kleinen Krisen erfordert sofortige Aufmerksamkeit, größere Katastrophen zu verhindern und die Illusion müheloser Perfektion aufrechtzuerhalten. Die jährlichen Betriebskosten von Oheka beliefen sich in den 1920er Jahren wahrscheinlich auf über $1,5 Million, gut umgerechnet 10 Millionen. Das bedeutet, dass das Haus jedes Jahr genug Geld verschlang, mehrere Schulen, Krankenhäuser oder Wohnsiedlungen zu bauen, alles im Dienst der Inszenierung von Zugehörigkeit für ein Publikum, das in entscheidenden Punkten gleichgültig blieb. Kahns Wirtschaftsimperium, das Fundament, auf dem Oheka ruht, war selbst weitaus prekärer, als die selbstsicher Fassade des Schlosses vermuten ließ, denn Kuhn, Loeb Company war immens modig, aber im Grand ein Kartenhaus, in dem Sinn, dass das Gesamtinvestmentbanking ein Kartenhaus ist, aufgebaut auf Vertrauen, Beziehungen und dem kontinuierlichen Kapitalfluss durch immer komplexere Finanzinstrument. Wenn dieses Vertrauen schwindet, wenn dies Beziehungen zerbrechen, kann die Gesamtstruktur mit erschreckender Geschwindigkeit zusammenbrechen. Und waren der 1920er Jahre, selbst als Kahn in Oheka Gast empfing und seine kulturelle Forderung ausweitet, mehrten sich die Warnzeichen für jeden, der bereit war, sie zu töten. Die Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg war instabil, geprägt von wilden Spekulationen und übermassig fremdfinanzierten Anlagen. Der Aktienmarkt stieg auf unhaltbar hohen, angetrieben von Margenkaufen und irrationalem Überschwang. Auch Kahn war trotz seines ausgeprägten Finanzverständnisses nicht immer gegen den Optimismus jener Zeit, investiert in Eisenbahnen zu einer Zeit, als deren langer Niedergang bereits begann, hielt Engagements in europäischen Anleihen, die sich als wertlos erweisen sollten, hat Expansionen und Umstrukturierungen finanziert,
die von einem Eugen Wachstum ausgehen. Und wie so viel seiner Kollegen Glotter, dass die fundamentalen Gesetze der Ökonomie irgendwie außer Kraft gesetzt sehen, dass dies mal alles anders sei, dass die Party niemals enden wird. Oder vielleicht, duster betrachtet, glot es gar nicht, sondern war gefangen in der Dynamik seines eigenen Erfolgs, unfähig, einen Schritt zurückzutreten, unfähig, Positionen zu liquidieren, ohne Panik auszulösen, unfähig, Schwächen zu gestigen, ohne genau das Bild der Unbesiegbarkeit zu untergraben, das Oheka vermitteln sollt. Und dann kam der Oktober 1929, und die Weltjing unter, nicht mit einem Null, sondern mit dem grauenhaften Zusammenbruch der Wertpapierkurs, die sich in Luft auflassen, mit Vermigen, die innerhalb von Stunden und Tagen auf dem Papier verschwanden, mit dem gesamten Gebäude der Wohlstands der Jazz-Ära, das sich als Spekulationsblatt entpuppt, die schließlich und unausweichlich geplatzt war. Otto Kahn muss hilflos zusen, wie sein Überjahrzehnte durch sorgfältiges Geschäftsabschluss und strategische Investitionen aufgebaut Vermögen einfach verschwand, die von ihm refinanzierten Eisenbahnen gingen bankrott, die von ihm gehaltenen Anleihen wurden zahlungsunfähig, die Wertpapier, die besaß, wurden zu wertlosen Papierstücken. Und obwohl nicht sofort alles verlor, obwohl nicht wie manch anderer Spekulant über Nacht in Armut geriet, war der Verlauf klar und unumkehrbar, das Vermögen schwand stetig und unaufhaltsam dahin, ohne Aussicht auf Erholung, while sich die grundlegende Struktur der amerikanischen Wirtschaft verändert hat, while die Ära, die Manner wie Otto Kahn herbergebracht und erhalten hat, vorbei war, while die Welt in ein Jahrzehnte der Depression eintrat, das geht einem Überreichtum, Klasse und Sicherheit auf die Probe stellen wird. Oheka, einst als Denkmal der Beständigkeit konzipiert, wird plötzlich zum Mühlstein, zum Albatros, zur großen Erinnerung in den Überfluss in einer Zeit der Hungersnot. Kahn stand vor einer unmöglichen Wahl, das Haus mit ruinischen Kosten in Stand zu halten, waren die Wirtschaft in ihrem Zusammenbruch, oder es zu verkaufen, aufzugeben, sein Niederlage einzugestehen, answerken, dass das Gesamtprojekt der Assimilation durch gescheitert war, dass die Inszenierung vorbei war, dass sich die Zugehörigkeit nicht erbauen konnte. Jahrelang versucht verzweifelt, soll das Haus als auch sein Wort zu bewahren, indem personal abuda, aber nicht zu viel, die Empfäng reduziert, aber nicht gänzlich aufgab, und sein kulturell Forderung fortsetzt, selbst als sein persönliches Vermögen schrumpft. Denn damit aufzuhören hieß, Verletzlichkeit einzugestehen, zu bestätigen, was die Antisemiten immer geflüstert hatten, das jüdische Reichtum vergänglich, instabil und letztlich illegitim sei, und dies Genugtuung konnte und Wolter innen nicht geben, selbst wenn es finanziellen Selbstmord bedeutet. Die menschlichen Kosten der Weltwirtschaftskrise für Otto Kahn waren nicht nur finanzieller, sondern zutiefst psychischer und physischer Natur, denn verlor nicht nur Geld, sondern sah zu, wie die Gesamtsinstruktur, die sein Leben aufgebaut hat, in Trümmern lag, let das Scheitern nicht nur seiner Investitionen, sondern auch seiner grundlegenden Existenzstrategie, die bittere Erkenntnis, dass all sein Kultivierung, all sein kulturellen Beitrag, all sein sorgfältiges Zurschastellen von Geschmack und Raffen es ihm nix einspracht, in vor nix geschützt, ihn kein besondere Rücksichtnahme oder Neid von den Kraften Wirtschaft hatten, die nun sein Welt zerstorten, und dies Erkenntnis, dass ein Spiel gespielt hat, in dem sich die Regeln jederzeit ändern konnten, in dem der Preis der Akzeptanz immer eine Illusion gewesen war, in dem sein Andersartigkeit niemals überwunden werden wird, egal wie viel Geld ausgab oder wie viel Schönheit Schuf, dies Erkenntnis zerbrach etwas Wesentliches in Otto Kahns Stil. Sein Gesundheit, die ihn jahrzehntelang trotz anstrengender Arbeitszeiten und transatlantischer Reisen erhalten geblieben war, begann sich zu verschlechtern, litt unter Erschöpfung, unter dem, was Zeitgenossen als nervös Entspannung bezeichneten, unter den körperlichen Auswirkungen psychischer Erschöpfung. Obwohl weiterhin öffentlich Auftritt absolviert, an Wursten Sitzungen teilnahm und den Anschein von Kontrolle warut,
berichten ihm nehestehen Personen von einer tiefgreifenden Veränderung, einem Nachlassen der legendären Energie und de Optimismus, die seinen Charakter geprägt hatten, einer zunehmenden Melancholie und einem Rückzug, die darauf hindeuteten, dass ein Mann sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass sein Lebensprojekt gescheitert war. Oheka, das sein größter Triumph hat sein Sollen, war stattdessen zu einer täglichen Erinnerung in Diocese Scheitern geworden, denn jeden Morgen, wenn in diesem riesigen Palast erwacht, jedes Mal, wenn auf die gepflegten Garten blickt, jeden Moment, den in Rahmen verbracht, die sein Legitimität unterstreichen sollten, wurde mit der Kluft zwischen Ansprech und die Wirklichkeit, zwischen dem, was zu errichten versucht hat, und dem, was die Welt ihm erlaubt hat, konfrontiert. Und die last dieser Diskrepanz, die Skier, verdrucken last unerfüllte Ambitionen, de Gelds, das für den Kauf von etwas ausgegeben wird, das nie zum Verkaufsstand, eines Lebens, das einer von Anfang an zum Scheitern verurteilten Strategie geübt war, wird unerträglich. Die letzten Jahre in Kahns Leben, von 1930 bis zu seinem Tod 1934, waren geprägt von einem verzweifelten Kampf den Erhalt eines Restseins. Imperiums und seiner Word. Liquidiert Vermogenswert, Schuden zu begleichen, zog sich von einigen seiner kulturellen Verpflichtungen zurück und senkt die Ausgaben im Oheka Haus, waren gleichzeitig versucht, einen Mindeststandard aufrechtzuerhalten, der dem Haus nicht offenkundig das Gefühl des Scheiterns vermitteln sollte. Doch war vergebens, die Zahlen waren unerbittlich, und Jeter in seinem Umfeld konnte sehen, dass Otto Kahn langsamer trank und mit dem Schiff Untergang, das sich selbst gebaut hat. Die vielleicht grausamste Ironie war, dass selbst in seiner offenkundigen Verletzlichkeit, die Anerkennung, nach der gesucht hat, ausblieb, keine Unterstützung von den aristokratischen Familien, denen sich anschließen wollte, keine Sonderbehandlung von den Banken, die in seinen Gesellschaften verdient hatten, keine Anerkennung dafür, dass sein kulturellen Beitrag in Form von Schutz oder Unterstützung verdienten. Denn am Ende, als Hart auf Hart kam, war und doch, immer noch anders, immer noch jüdisch, immer noch außerhalb der magischen Kreise derer, die das System eigentlich schützen sollte, dies endgültig Bestätigung seines permanenten Außenseiterstatus war womöglich verheerender als die finanziellen Verlust selbst. Otto Hermann Kahn starb am 29. Mars 1934 im Alter von 66 Jahren, nicht ganz Metellos, aber so stark von seinem einstigen Reichtum entfernt, dass die Nachlassentwicklung das Schockierende und Ausmaß seines Niedergangs offenbart, der Mann, der einst 100 von Millionen besessen hat, hinterließ ein Vermögen von nur etwas über $1 Million, größtenteils in liquiden Vermögenswerten gebunden, die weiteren Wert verlieren wurden. Das bedeutet, dass sein Witwe und sein Kinder nicht Reichtum, sondern die Last der Verwaltung seiner verbleibenden Verpflichtungen erbten, darunter Oheka Castle, das zu diesem Zeitpunkt mehr Geld verschlang, als es jemals einbringen konnte, ein wunderschön Ruin, die nur dem Namen nach nichts mehr bedeutet. Innerhalb weniger Monate nach seinem Tod traf die Familie die unvermeidliche Entscheidung, das Anwesen zu verkaufen, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der die Rolle de Landedelmans übernehmen wollte, jemanden, der Glot, ein Palast auf Long Island kann irgendetwas anderes sein als. Ein Fall, aber natürlich gab es kein Koffer, denn es war 1934, die Weltwirtschaftskrise hat den Market für solche Extravaganzen ausgemerkt, Jeter, der Geld hat, klammert sich verzweifelt daran, anstatt es für ein Schloss mit 127 Zimmern auszugeben, dessen Beheizung ein Vermögen kostet. So begann für Oheka ein langsamer Niedergang, der in physischer Form den psychischen Verfall widerspiegelt, den sein Erbar in seinen letzten Jahren erlebt hat, das Personal Word entlassen, die Garten verwilderten, das Haus Word Zimmer für Zimmer vergelt, und die Perfektion, die durch solch außerordentlich Anstrengungen aufrechterhalten wordens war, begann in Ermangelung ständiger Eingriff zu zerbröckeln, denn genau das tut Perfektion und die unsichtbare Arbeit, die sie aufrechterhalt,
Sie erweist sich als vergänglich, als zerbrechlich, als eine Illusion, die nur zu unerschwinglichen Kosten aufrechterhalten werden kann. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Herrenhaus zu einem Erholungsort für Arbeiter der Rüstungsindustrie funktioniert, ein seltsam Umkehrung seines ursprünglichen Zwecks. Was sich einst die Elite versammelt, ihre Überlegenheit zu demonstrieren, schliefen nun ein Fake Arbeiter, eben jene, deren Arbeit solche Anweisen und erhalten hat, in Rahmen, die für aristokratisch Gast bestimmt waren. Man stellt sich vor, wie sie die vergoldeten Decken und Marmorkamin betrachten und sich fragen, was für ein Mensch einen solchen Luxus für notwendig halten konnte, welch Verzweiflung jemanden dazu getrieben haben mag, diesen Palast auf einem Hügel zu errichten. Und vielleicht verstanden einige von ihnen, die Nachdenklicheren, dass es in Oheka nicht wirklich Komfort oder Schönheit ging, sondern etwas viel Verzweifelteres, denn versuch, ein Mauer der Pracht zu errichten, hoch und dick genug, das Gift der Vorurteile fernzuhalten, die Fantasie, das Perfektion schütz sein konnte, die tragische Hoffnung, dass man, wenn man sich nur unentbehrlich, kultiviert und wohlhaben genig mache, endlich eingelassen wird. Nach dem Krieg wechselt Oheka mehrmals den Besitzer, und die Transaktion markiert einen weiteren Schritt in seinem Niedergang, es wird zu einer Ausbildungsstadt für Offizier der Handelsmarine, wo einst junge Männer in Salons und Wintergarten Navigation und Seemenschaft lernten, stand das Schloss jahrelang leer und zog Vandalen und Diebien, die alles wertvoll plünderten. Kupferrohr wurden herausgerissen, Marmorkamin gestohlen, die geschnitzten Holzwürde fällen von den Wanden. Gerissen und verkauft, die systematische Zerstörung dessen, was einst als Aktes Weltwunder galt. In den 1980er Jahren war Schloss Oheka ein Ruin, nicht die romantische Art von Ruin, die Dichter ansiet, sondern die deprimierend, die nur von Verschwendung und Scheitern zut, zerbrochen Fenster, ein undites Dach, valid verwildert Garten, mit stehendem Wasser und schutt gefüllte Wasserbecken. Die Natur erobert den Hügel Zurich, der so künstlich geformt wordens war, menschlicher Eitelkeit zu dienen. Es schien unausweichlich, dass das Gesamtbauwerk schließlich abgerissen, dem Erdboden gleichgemacht wird, Platz für ein Wohngebiet oder ein Einkaufszentrum zu schaffen, aus der Landschaft gedulgt, so gründlich, wie Otto Kahn's Vermögen durch die Weltwirtschaftskrise ausgelöscht wordens war. Das war das Ende der Geschichte, ein weiter Warnen Geschichte über Hybris und Exzess, ein weiterer Palast, erbaut von einem Trauma und zerstört von der Realität, ein weiters Mahnmal für die fundamentale Instabilität der Reichtums in einem kapitalistischen System, das Vermögen mit gleicher Gleichgültigkeit schafft und vernichtet. Doch 1984 kauft ein Bauunternehmer namens Gary Milius das Anwesen und traf die scheinbar wahnwitzige Entscheidung, es zu restaurieren, nicht als Privatresidence, denn niemand konnte sich ein solches Haus leisten, sondern als Hotel und Veranstaltungsort. Ein kommerzielles Unternehmen, das genau jene Pracht ausnutzen sollt, die ihren Erbar ins Verderben gestürzt hat. So wird Oheka von einer privaten Inszenierung der Zugehörigkeit zu einer öffentlichen Zerschaustellung von Luxus, ein Ort, an dem jeder mit genügend Geld vorübergehend in die Fantasie eines aristokratischen Lebens eintauchen konnte, die konvergiblich zu verwirklichen versucht hat. Die Ironie dieser Transformation war beinahe zu perfekt, das Haus, das gebaut wordens war, zu beweisen, dass ein jüdischer Banker zur amerikanischen Aristokratie gehören konnte, und dit als Kulisse für Hochzeiten und Bar Mitzvahs, für Filmaufnahmen und Firmenveranstaltungen, für genau die Art von Oheka, das Haus, das Kahn so verzweifelt zu überwinden sucht, wird nach seiner Restaurierung genau zu dem, was sein Erbar befürchtet hat, protzig, übertrieben, theatralisch, ein Bühnen statt eines Zuhauses, ein Spektakel statt Substanz. Die Restaurierung von Oheka, die über 20 Jahre dauert und schätzungsweise 30 Millionen Dollar kostet, war ein bemerkenswert Leistung der Denkmalpflege. Handwerker arbeiteten an und von Originalfotografien und Bauplänen, Verlehren Details wieder herzustellen,
Bestjedides Mauerwerk zu reparieren, Garten nach den Planen von Olmsted new Anzulagen und das Haus in seiner Ursprünglichen Pracht wiederherzustellen. Doch was sie nicht wiederherstellen konnten, was kein Geld und kein Können der Welt vermachten, oder Kontext, der Oheka Bedeutung verliehen hat, die Gesellschaft, in die kon eintreten wollt, der kulturelle Moment, der solche Palast notwendig erscheinen ließ, die persönlich Verzweiflung, die einen brillanten Mann dazu trieb, sein Vermögen in Kalkstein und Marmor zu investieren. Was Besitzer hut bei einer Besichtigung von Oheka oder bei der Buchung für ein Hochzeit erleben, ist daher etwas grundlegend anderes als das, was Otto Kahn's bauten, die Besitzer erleben kein Zuhaus, sondern ein Museum, kein Leben, sondern ein Tableau, nicht die Realität der Exzesses der Jazz-Ära, sondern ein beschönigt, romantisiert Version, die von all der Dunkelheit, allen Vorurteilen, allen menschlichen Kosten und allen Fehlern befreit wird, die das Original prägten. Die Führungen leiten sie durch die öffentlichen Raum und Urselen ein Geschichte von architektonischem Triumph und dem Glamour der Gatsby-Ära. Otto Kahn wird vor allem als Kunstmassen, visionärer Baumeister und Mann von Geschmack und Kultur erwähnt, doch selten wird erwähnt, dass Geschmack und Erschaft starb, das sein Palast daher zu seinem Ruin als zu seiner Rettung beitrug, dass das Gesamtprojekt aus einer Art Verzweiflung entstand, die jeden beunruhigen sollt, der dies Ära romantisiert. In dieser selektiven Urselweise tragt Oheka's Restaurierung zu einer größeren kulturellen Amnesie der Gilded Age und der Jazz-Ära bei, zu einem bewussten Vergessen der Ausbeutung, der Vorurteile und der Instabilität, die dies Jahrzehnt kennzeichneten, zu einer Vorlieb für schon Oberflächen gegenüber unbequemen Wahrheiten, für architektonische Pornografie gegenüber historischer Ehrlichkeit. Und obwohl man es kaum verteilen kann. Ein Hotel, das sein Gast nicht deprimieren wollt, die Kluft zwischen dem vermarkteten Image von Oheka als romantischer Fantasie und der historischen Realität dessen, was es repräsentiert und was es kostet, ist so groß, dass man einen Güterzug hindurchfahren konnte. Das war Vermachnis von Schloss Oheka und Otto Kahn ist nicht das restauriert Gebäude, das hut schon, functional und profitabel ist, sondern die Fragen, mit denen uns ihr Geschichte konfrontiert, Reichtum, Assimilation, Vorurteile und die hartnäckige amerikanische Illusion, das Erfolg jeds Unrecht ausgleichen kann, dass der amerikanische Traum wirklich jedem unabhängig von seiner Herkunft offensteht, das wir tatsächlich ein Leistungsgesellschaft sind, in der Talent und Hartarbeit direkt belohnt wurden. Und was Oheka uns, wenn wir genau hinhören, zuflüstert, ist, dass all dies ein Lüge ist, oder zumindest ein grobe Vereinfachung. Denn Otto Kahn war talentiert und fleißig, war ein Finanzgenie und der Kultur zutiefst verbunden, leistet durch sein Forderung und sein Geschäftsabschluss einen enormen Beitrag zur amerikanischen Gesellschaft, hielt sich in aller Regeln und übertraf alle Erwartungen, und dennoch war am Ende ein Außenseiter, immer noch ein Sonderling. Immer noch konnte sein Palast nicht für sich selbst sorgen. Die Anerkennung, nach der sich sehnt, weil das Spiel von Anfang an manipuliert war, der Preis nie wirklich zu haben war und die Gesellschaft, der beitreten wollt, nicht die Absicht hat, in tatsächlich aufzunehmen, egal wie viel ausgab oder wie perfekt spielt. Die spezifische Form des Vorurteils, die Kahn zerstört, der Antisemitismus im Amerika der frühen 20. Jahrhunderts, mag sich in ihrem Ausdruck weiterentwickelt haben, subtler geworden sein und gesellschaftlich weniger acceptable, sie offen auszusprechen, aber die grundlegende Dynamik bleibt deprimieren vertraut, einhörig von Minderheitengruppen, egal wie erfolgreich, wurden immer nur bedingt akzeptiert, immer dem Widerruf ausgesetzt, immer wieder gezwungen, ihr Würdigkeit auf ein Weise zu beweisen, die einhörig der Mehrheit nie demonstrieren müssen, immer nur einen wirtschaftlichen Abschwung oder ein Sozialpanik davon entfernt, als Bedrohung statt als Bereicherung, als Ender statt als were definiert zu werden, und dies ist das Dunkelwissen, das Oheka in seinen Kalksteinmauern birgt, das Reichtum und Macht verletzlich ist,
das kultureller Beitrag und politischen Schutz unzureichend ist, das in Krisenzeiten, wenn Ressourcen knapp wurden und die Angst groß sind, die erfolgreichsten Außenseiter zuerst geopfert wurden, ihr Leistungen vergessen, ihr Beitrag ausgelöscht, ihr Anspruch auf Zugehörigkeit als die bedingten, widerruflichen Zuwendungen entlarvt wurden, die sie immer waren. Man bedenkt, wie sehr sich Kahns Geschichte von der seiner christlichen Zeitgenossen unterscheidet, die ähnlichen Wesen errichteten, die Vanderbilts, die Morgans, die Duponts. Deren Reichtum, obwohl oft erst kürzlicher Werben, als SIEES Jern zugeben, wird nie in derselben Weise hinterfragt, nie derselben kritischen Prüfung unterzogen, nie gezwungen, sich durch dasselbe Maß in kultureller Inszenierung zu rechtfertigen. Familien, die grob, vulgar und ausbeuterisch sein konnten und dennoch unbestreitbar amerikanisch, unbestreitbar legitim und unbestreitbar innerhalb des Schutzkreises blieben, den Reichtum angeblich beiden soll. Der Unterschied lag nicht in Bildung, Geschmack oder Charakter, sondern schlicht in der Geburt, schlicht im Zufall, Christ in einer christlich geprägten Gesellschaft zu sein, schlicht im Luxus der Mehrheitsstatus, der sie zur Norm, zur Normalität, zur unhinterfragtheit macht, während Kahn immer gebrandmarkt, immer anders war, immer harder arbeiten und mehr beweisen musste und doch benachteiligt wird. Die physische Erhaltung von Oheka als Hotel und Veranstaltungsort, die aus architektonischer Sicht zweifellos wertvoll ist, wird somit zu einer Art bequemer Luge, die uns über die Geschichte erzählen, zu einer Art de Konsums. Die ästhetischen Freuden der Vergangenheit wurden genossen, während ihr moralischen Schrecken ignoriert wurden, die Schönheit wird genossen, und sich mit der Hässlichkeit auseinanderzusetzen, man verkleidet sich in historischer Kleidung, und das Leid, die Ausbildung und die Vorurteile ins Wirken, die solche Darstellungen erst ermöglichten, dies ist nicht einzigartig für Oheka, sondern Teil eines größeren kulturellen Musters de Kulturtourismus, das gildet als Golden Zeitalter. Präsentiert, die Villen, Yachten und fest romantisiert, waren Kinderarbeit, Ausbildung von Arbeitern, rassistischer Terror und fremdenfeindlich Gewalt, die dieselbe Zeit prägten, heruntergespielt wurden, das zeitgenössischen Amerikanern erlaubt, von Aristokratie zu fantasieren, während sie die Tatsache ignorieren, dass Aristokratie per Definition ein Unterschicht voraussetzt, dass die Schönheit von Orten wie Oheka auf unsichtbaren Fundamenten des Leidens ruht, das für jeden Menschen. Deren Pracht let, hundert in Elend leten, deren Arbeit ausgebutet, deren Traum aufgeschoben und deren Menschlichkeit verleugnet wird, die Inszenierung von Perfektion aufrechtzuerhalten, für deren Zugen wir Hut Eintritt bezahlen. Die Bediensteten, die Oheka in Stand hielten, die Arbeiter, die erbauten, die Gärtner, die seine Landschaft formten, ihr Geschichten sind weitgehend verloren, unaufgezeichnet, im Vergleich zur großen Erzählung Otto Kahn, den Massen und Erbar, als unbedeutend betrachtet. Dabei war ihr Arbeit das Fundament von allem, die unsichtbare Maschinerie, und die ganz Fantasie unmöglich gewesen war. Fehlen in den Geschichtsbüchern ist kein Zufall, sondern ideologisch motiviert. Es spiegelt weiter, wessen Geschichten were für erhaltenswert halten, wessen Beitrag were anerkennen, wessen Menschlichkeit were wahrnehmen. Die Tatsache, dass wir Oheka Hut besichtigen können, und etwas über die Menschen zu wissen, die es tatsächlich am Laufen hielten, die Illusion Muhellisen Luxus aufrechterhielten, ist ein Art Gewalt, ein Auslassung, die Ausbildung fortsetzt, die sie angeblich hinter sich gelassen hat. Was wird Otto Kahn wohl den kennen, wenn Oheka Hut sahi, restauriert, Funktionsfang und profitabel, als Kuliss für romantische Komödien und Promi Hochzeiten, sein Bild kursiert auf Instagram und Pinterest als Symbol für erstrebenswerten Luxus, sein Geschichte reduziert auf. Wenn ich satze über den Glamour der Jazz-Ära und die Inspiration durch Citizen Kane, die Komplexität seines Lebens. Und wenn die Tragödie seines Tod zu Marketingtexten und touristenfreundlichen Erzählungen verenfacht wird, sich bestätigt fühlen, dass das Gebäude erhalten geblieben ist, dass sein architektonische Vision bewahrt wird, dass die Menschen weiterhin die von ihm geschaffene Pracht bewundern,
oder wurde sich werden fühlen, das sein Zuhause zu einer geworden ist, das der Privatraum, den zur Zurschaustellung von Zugehörigkeit entworfen hat, zu einem öffentlichen Raum. Zur Zurschaustellung von Reichtum geworden ist, das die Verzweiflung, die Hoffnung und das letztendlich Scheitern, die seinen Bau motivierten, zugunsten einer gefährlichen Geschichte über amerikanischen Erfolg und künstlerische Vision ausgelöscht wurden, das zu einer Fußnote in seiner eigenen Geschichte reduziert wurde, zu einem Namen auf einer Gedenktafel, zu einem biografischen Detail, das schnell erwähnt wurde, beaver die Führung fortfahrt, die Kristallluster de Balsels und die Handbemalt Deck de formellen Speissail zu beschreiben, all die Oberflächliche Schönheit erhalten, waren die tiefer Bedeutung verloren gegangen, kommerzialisiert oder bewusst vergessen wurde. Und was sollen wir als Betrachter, Besucher und Konsumenten dieser historischen Städten mit dem unbequemen Wissen empfangen, das unser Genus von Orten wie Oheka auf einer Art Amnesie beruht, einem bewussten Vergessen all dessen, was sie ermöglicht und wofür sie standen. Wenn wir ein Hochzeit in einem restaurierten Herrenhaus aus dem Gilded Age bucken, en Wiesen aus dem Jazz Age besichtigen oder einen Film sehen, der in diesen prunkvollen Räumlichkeiten spielt, nehmen wir in einer kulturellen Fantasie teil, die Ausbildung ausblendet, Ungleichheit romantisiert und suggeriert, dass das Problem des Zeitalters der Roboter lediglich ästhetischer Exzess und nicht systemisch Ungerechtigkeit war. Was wir brauchen, ist nicht die Abschaffung solch radikaler Ungleichheit, sondern lediglich die Restaurierung ihrer Denkmäler und deren Zugänglichkeit für mehr Menschen, die Demokratisierung de Luxus, anstatt zu hinterfragen, ob solche extremen Luxusformen überhaupt existieren sollten, wenn anderen das notigst fällt. Wir müssen die schonen Oberflächen bewahren und den Verfall darunter ignorieren. Das sind kein angenehmen Fragen, und Schloss Oheka, golden auf seinem Hügel thronend, bietet Perren die Möglichkeit, in der Pracht der Gatsby-Ära zu errichten. In dem man Veranstaltungen in Rahmen ausrichtet, in denen Otto Kahn einst Opernsänger und Dramatiker empfing, ermutigt man uns nicht, danach zu fragen, will nicht, dass wir uns mit der Dunkelheit auseinandersetzen, sondern sieht es vor, dass wir nur die Schönheit, nur die Romantik, nur das Märchen vom amerikanischen Traum sehen, statt der Albtraums amerikanischer Vorurteile. Doch die Dunkelheit ist dennoch da, verschlüsselt in jedem Stein, jedem Gartenweg, jedem architektonischen Detail, das nicht für Komfort, sondern für Inszenierung, nicht für das Leben, sondern für den Beweis, nicht für Freude, sondern für den verzweifelten Versuch entworfen wurde, Sicherheit durch Schönheit, Zugehörigkeit durch Perfektion, Akzeptanz durch die Skier, überwältigende Kraft architektonischer Argumentation zu erkaufen. Und das Scheitern dieses Versuchs, die Tatsache, dass Otto Kahn Geschwacht starb, sein Vermögen aufgebraucht, sein Palast sofort verlassen, sein Anerkennung trotz aller Anstrengungen und Kosten errichtet wurde, sollt jeden beunruhigen, der Glot, Erfolg sei lediglich ein Frage der Leistung, Reichtum garantiert Sicherheit, Amerika sei wirklich ein Ort, an dem jeder dazugehören kann, wenn nur hartgenig Arbeit und sich in die Region halt. Den Kahn tat all das und noch viel mehr, übertraf jeden vernünftigen Standard, leistet einen wichtigen Beitrag. Unermesslich wichtig für die amerikanische Kultur und Wirtschaft, Errichtet einem Palast, der nach Hut als Denkmal menschlichen Urgeises und architektonischer Meisterschaft steht. Doch es reicht nicht, es hat nie reichen können, denn das Spiel war manipuliert, der Preis eine Illusion, und die Anerkennung, die sucht, wurde gemandem wie ihm nie wirklich zuteil, gemandem, der als andersartig galt, gemandem, dessen Reichtum, Bildung und Geschmack die Grundlagen Tatsache seiner jüdischen Herkunft in einer Gesellschaft nicht überwinden konnten. In der Antisemitismus kein Ausnahme, sondern ein strukturelles Merkmal war, kein Fehler, sondern ein prägendes Merkmal der Verteilung und Aufrechterhaltung von Macht und Privilegien. Wenn sie also Schloss Oheka besuchen, seine Schönheit bewundern und vor seiner Kalksteinfassade fotografieren, wenn sie eine Hochzeit in seinen Garten bewohnen oder einen Film sehen,
der ESALS Kulis für Geschichten über den Exzess der Jazz-Ära nutzt, den kann sie deren, dass sie vor einem Denkmal des Scheiterns ebenso wie der Erfolg stehen, der Vorurteile ebenso wie der Schönheit, der Schattenseiten der amerikanischen Traums, die wir lieber nicht wahrhaben wollen. Den kann sie in Otto Hermann Kahn, der Glatt, Perfektion Kahn in Schützen, Prokt Kahn Zugehörigkeit garantieren, ein Palast auf einem Hügel es konnte ein festungegen Vorurteil sein, wir sollten uns daran erinnern, dass sich tragischerweise verlagert, das sein unser heutiges Denken überreichtem, Ungleichheit Akzeptanz prägen sollt. Denn die Dynamiken, die Insertorten, die bedingt Akzeptanz von Minderheiten, die Unzulänglichkeit kulturellen Beitrags und strukturell Macht, die Art weiss, wie Wirtschaftskrisen Vorurteil offenbaren verstarken, die Erschöpfend Leistung, die von den als andersartig geltenden Menschen verlangt wird, die letztlich Unmöglichkeit, sich echt Zugehörigkeit zu erkaufen. All dies wird weiterhin in unserer Gesellschaft. Sie operieren vielleicht mit anderen Zielen, aber nach derselben grundlegenden Logik, derselben brutalen Auslese, die Insider von Außenseitern trennt, derselben widerruflichen Toleranz, die entzigen werden kann, sobald Aufrechterhaltung unbequem oder kostspielig wird. Wenn wir dies Dunkelheit in Ohekas wiederhergestelltem Glanz nicht erkennen können, wenn wir seine Schönheit nur konsumieren, uns mit ihrer Bedeutung auseinanderzusetzen, dann haben wir nix aus Otto Kahn's Tragödie gelernt, wir haben nicht gehört, was sein Palast uns sagen will, wir haben uns für ein bequem Fantasie anstelle der unbequemen Wahrheit entschieden, wir sind dazu verdammt, uns zu wiederholen. Verschieden für men mit verschiedenen Opfern, derselbe Kreislauf aus Ausgrenzung, Ausbildung Verzweifelter Leistung, der einen brillanten Mann gebrochen seinen Palast leer Zurichlius, ein Schon Hull, die ihren Erbar überdort, weil Gebod kein Enttäuschung empfinden, nicht die Erschöpfung ständiger Leistung erfahren, nicht nachts wach liegen sich fragen, ob all die Mühe es wert war. Ob der Preis zu hoch war, ob es einen anderen Weg zu leben gegeben hat, einen Weg, der weniger Perfektion erfordert mehr Frieden bot, einen Weg, Mensch zu sein, anstatt ständig Menschlichkeit vorzuspielen, einen Weg, einfach dazuzugehören, anstatt endlos für das Recht auf Zugehörigkeit zu streiten. Vielleicht ist das Ohekas Letztlektion, die das restauriert Gebod nicht lehren kann, weil sie sein wirtschaftlich Rentabilität untergraben wird, das manch Preis zu hoch sind, manch Leistungen zu erschöpfend, sie aufrechterhalten, das manch Traumgerät deshalb giftig sind, weil sie erreichbar scheinen. Das die amerikanische Fantasie von universeller Zugehörigkeit durch individuelle Leistung oft ein Fall ist, die diegenigen Zerstört, die am leidenschaftlichsten. Deren Glauben, die am meisten dafür opfern, die großen schönsten Denkmäler ihres Glaubens errichten. Ein Versprechen, das niemals gehalten werden konnte, denn das System, das solche Versprechen gibt, war darauf ausgelegt, sie zu erfüllen. Es war stets darauf ausgerichtet, die Bestrebungen von Außenseitern auszubieten sie gleichzeitig draußen zu halten. Urgies Wort zum Profit derer, die bereits dazugehörten, ihr Arbeit zum Luxus derer, die etwas beweisen müssen, ihr Verzweiflung zu architektonischen Wundern, die sie überdauern, schon leer, Denkmäler einer Lüge, die wir uns immer wieder erzählen, über unser Wesen, unser Wort darüber, ob ihr Fall wirklich jedem zugänglich ist, der bereit ist, dafür zu arbeiten. Schloss Oheka thront auf seinem Hügel auf Long Island, golden im Nachmittagslicht, sein Garten Michelos, sein Raum restauriert, Schauplatz von Feierlichkeiten, Filmaufnahmen Führungen, inszeniert seinen eigenen Erfolg, den Otto Kahn erleben dürft, flüstert jenen zu, die ihm zuhören wollen, das alles nur ein Inszenierung war, immer nur ein Inszenierung, ein verzweifelt, erschöpfend, letztlich vergeblich Inszenierung, die ihren Hauptdarsteller verzert nichts. Zurichlius als die schon Bune, Diocese leer set, Diocese Denkmal für die Kosten des dazuzugehören, in einem Land, das Zugehörigkeiten Bedingungen knüpft,
acceptans weiteraufbar macht. Traum, die man kaufen, aber nie wirklich verwirklichen kann, und genau dies Geschichte erzählt Oheka eigentlich, wenn wir den Mut haben, sie zu hören.